చేస్తాను. అదే ఇది ఇంకా మొత్తం రాలేదు. ఇదే కదా వచ్చేసారు కదా. స్టార్ట్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ ఇక్కడ. ఇది ఒక్క నిమిషం ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటూ ఇప్పుడు ఇది అనిపిస్తుంది కదా. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. Am I audible to you all? Hello. Good morning, ma'am. Yeah, good morning, Satvika, Sandeep, Suma, Karun. 4 members, is it? Yes, ma'am. Okay, fine. So, did anyone attend the previous class of pharmacology? I dealt with the introduction part. Yes, ma'am. Okay, I think Satvika, right? Yes, ma'am. Okay. So today we'll go with routes of drug administration as well as pharmacokinetics, which is going to deal with absorption, metabolism, excretion, distribution and all. Okay. So we'll complete 2 topics today. Can you all see the screen? Yes, ma'am. Okay, fine. Are you all practicing the bits, everyone? Pharmacology introduction part, did you all practice the bits? I am asking. What practice books are you following? Did you all start practice? No one? Did you all start or not? If you didn't start, I'll give the questions day by day. You can start at least from today onwards. Is it clear, everyone? Okay, now let us go with the classification of routes of drug administration. See, whatever drugs we have in the present days, all the drugs will not be taken in the same route. Route in the sense the way you are administering, in what way you are administering. So let us see the different routes of drug administration here. Basically, the classification is of 3 types. One is, 2 types, not 3 types. One is systemic and local. Okay, and again systemic is subdivided into internal and parental. Internal in the sense you will be going with 3 routes here. One is oral, sublingual and rectal. Sublingual in the sense putting the drug below the tongue. That will be the sublingual part. And coming to the parental, again you have 2 things here. One is either you will be inhaling it or you will be giving in the form of the injections. Okay, so here coming to the injections, again we have different routes where you will be giving the injections. One is the intravenous, intramuscular, subcutaneous, intraatrial, intrathecal, intradermal and intraarticular. Already I told you what is intravenous, right? Injecting something into the vein, we call it as intravenous. Muscular in the sense just beneath the skin where the muscles will be available. Cutaneous, arterial, articular. Articular in the sense I already told you it will be given to the joints. Okay. And coming to the local, local in the sense you will be selecting one specific site and that specific site only will be giving the drug. And what are the different ways where you will be giving the local way is, one is skin. Skin in the sense you will be applying something to a specific site. Like suppose if you are suffering from any burn
or you are suffering with any acne, or you are suffering with any infection related pustules like that, you will be applying to a particular site, not total skin all over the body, right? And next we have intranasal here. Intranasal in the sense like inhaling something or putting the drops into the nose. Okay, so and that will be like related to many things. Like one is if you are having any nose blockage, or you are having any infection in the nose, or if the mucus is completely filled in your nasal cavity, then you will be giving the intranasal ones. And coming to ocular, ocular in the sense going with ear. If you have any infections in the ear, you will be giving the drops. Next, coming to mucosal, that is throat, vagina, mouth or ear. These are the different sites where you will be going with local ways of administration. And next, coming to inhalational and transdermal. Transdermal in the sense like you will be getting some patches. Patches in the sense the drug will be embedded in that, and that particular patch will be applied or just stick on to your skin. For example, you can go with analgesic transdermal patches. Analgesic in the sense which will be relieving your pain. So the transdermal patches, they'll have the diclofenac or aceclofenac in them, and when you are applying the transdermal patches like that, within few minutes or 1 hour, you will get the relief from the pain. And you may have it out like how the drug will be entering into the skin through the transdermal patches. It is through the pores what you have on the skin, which will be absorbing the drug from the transdermal patches and giving the relief. Okay, now let us see what are these internal parental skin. Already I told you like internal, parental, you have different ones. I usually local. Now what are the factors which are going to govern the choice of route? See why we are selecting the different routes for drug administration. What factors we need to take into the consideration while selecting a specific route of drug administration here. First is physical and chemical properties of drug. See, suppose if you go with gas type of molecules, gas in the sense, for example, I'll give you diclofenac spray, or I'll be giving you aceclofenac spray here. It is in the form of gas, and that you will be spraying but not going with oral administration, right? And if I take the tablet will be always in the solid forms where you need to go with oral administration only. And coming to liquid, we need to give in the form of injection only, but not like going with oral. Oral in the sense you will have syrups also. And next you have solubility, stability, pH and irritancy. See, we all know like acidic drugs and basic drugs, they'll have different solubilities. Okay, and even stability also. Stability, pH in the sense whether the drug is in the acidic one or in the basic one. And irritancy. Irritancy in the sense, see, suppose if I take any drug like which is causing burning sensation in the stomach, because all the drugs will not cause irritancy, but there are few drugs which are going to cause the irritancy here. So even that we need to take into the consideration while selecting a proper route. Next, site of desired action. See, whenever you are administering any drug here, it has to reach to the target site to show its action. The drug should not be like if you are giving the drug, it will be going somewhere and showing the action. The action should be at the target site only. If you are giving for pain, it has to reach that particular target site and then it has to reduce the pain. Next, rate and extent of absorption from various routes. See, when I compare two routes of drug administration here, like one is oral route and the other one is parental route. Oral route will take more time for the absorption when compared with the parental route. Parental route directly will be giving into the vein, and through the vein, as it will be going into the systemic circulation, the absorption will be fast and even 100% also. In case of oral, absorption will not be 100%, only 60 to 70% we can affect. And next factor is like effect of digestive juices and first pass effect. Effect of digestive juices in the sense like in your stomach you will have hydrochloric acid, which is mostly acidic in nature. So if you are giving any drug, that should not get affected due to these digestive juices. Okay, so the drug should be manufactured in such a way that
ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్, ఆ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అది ఏమీ అవ్వకూడదు. ఇంకొకటి ఫస్ట్ పాస్ ఎఫెక్ట్. ఫస్ట్ పాస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ది అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ అవైలబుల్ బిఫోర్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. అంటే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్కి వెళ్ళక ముందు మన బాడీలో ఎంత డ్రగ్ ఉంది అనేది ఫస్ట్ పాస్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ర్యాపిడిటీ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ రెస్పాన్స్. ర్యాపిడిటీ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్కి యాంజినా పెక్టోరిస్ వచ్చింది సడన్గా, లేదా మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ వచ్చింది సడన్గా రోడ్ మీద వెళ్తుంటేనో లేదా ఎక్కడన్నా ఇంట్లోనే ఉన్నట్టయితే. సో మనం ఏదైతే డ్రగ్ ఇస్తామో అది వెంటనే విత్ ఇన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్లో దాని ఒక యాక్షన్ చూపించేలాగా ఉండాలి. అది ర్యాపిడిటీ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ రెస్పాన్స్ అంటారు. మనం ఒక డ్రగ్ ఇచ్చి అది ఒక గంట తర్వాత పని చేస్తే అతనికి సెట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ లేదా యాంజినా పెక్టోరిస్ అనేది తొందరగా తగ్గిపోవాలి, లేకపోతే అది మొత్తం బాడీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అక్యూరసీ ఆఫ్ ద డోసేజ్. అక్యూరసీ ఆఫ్ ద డోసేజ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఒక డ్రగ్ 650 mg అని మాట్లాడితే లేదా 10 mg అని మాట్లాడితే అందులో అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక 70 to 80% డ్రగ్ ఉంటుంది, మిగతా 10 to 20% ఏంటంటే ఎక్సిపియన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ హాస్పిటల్లో అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో ఉంటాడు, లేదా అసలు లేవలేని స్థితిలో ఉంటాడు. సో అతనికి లేవలేని స్థితి అంటే లైక్ పెరాలసిస్ పేషెంట్ అట్లా ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మనం ఏ విధంగా డ్రగ్ని ఇవ్వగలుగుతాం? వీ కాంట్ టెల్ దెమ్ టు టేక్ ఓరల్, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తీసుకోలేరు. ఇప్పుడు సపోజ్ అన్కాన్షియస్లో ఉన్నాడు, అతను ఓరల్గా తీసుకోగలుగుతాడా? లేదు, తీసుకోలేరు. కాబట్టి వీ నీడ్ టు గో విత్ ద రూట్ విచ్ విల్ బీ సూటబుల్ ఫర్ దెమ్. సూటబుల్ అవ్వకపోతే అది వేస్ట్, ఇంకా ఆ డ్రగ్ అనేది యాక్షన్ కూడా చూపించదు. సో నౌ లెట్ us స్పీక్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూట్, దేర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓరల్ రూట్. ఓరల్ రూట్ వచ్చేసి లైక్ 90% ఆఫ్ ద డ్రగ్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామో మార్కెట్లో అవన్నీ ఓరల్ రూట్లోనే అవైలబుల్ ఉంటాయి, అంటే త్రూ బకల్ క్యావిటీ తీసుకుంటాం అనమాట. అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి అది కన్వీనియంట్, ఇంకొకటి మనకు మనం తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ అనుకోండి, అంటే పేరెంటల్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుకుంటే అది మనకు మనం తీసుకోలేము. ఓకే. సో మనం ఏంటి అంటే లైక్ ఓరల్ రూట్ అయితే మనకు మనం తీసుకోగలుగుతాము. ఇంకొకటి పెయిన్ ఉండదు. అదే ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఏంటి అంటే పెయిన్ వస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ సైడ్లో పెయిన్ వస్తుంది, కానీ ఓరల్ రూట్లో తీసుకుంటే పెయిన్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ ఎకనామికల్గా ఇప్పుడు మనము ఫైనాన్షియల్గా కూడా కంపేర్ చేస్తే, పేరెంటల్తో కంపేర్ చేస్తే ఓరల్గా లేదా ట్యాబ్లెట్ పరంగా మనకి దొరికేవి చాలా తక్కువ కాస్ట్లో దొరుకుతాయి. అదే ఇంజెక్షన్స్ అంటే మళ్ళీ దానికి ఒక సిరింజ్, మళ్ళీ దానికి ఒక లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫామ్ తీసుకొని అడ్మినిస్టర్ చేయాలి, మనకు కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ యూజువల్లీ గుడ్ అబ్జార్ప్షన్. అంటే గుడ్ అబ్జార్ప్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ పేరెంటల్తో కంపేర్ చేస్తే దీనికి తక్కువనే, బట్ ఒకవేళ మనం ట్రాన్స్డర్మల్తో కంపేర్ చేసాము లేదా సిరప్స్తో కంపేర్ చేసాము, సిరప్స్తో కంపేర్ చేసినా కూడా ఓరల్ అనేది మనకి అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే టోటల్ జిఐటీ విల్ బి అండర్ గోయింగ్ విత్ ది అబ్జార్ప్షన్. ఇంకొకటి మనం స్టెరిలైజేషన్ చేసే పని ఉండదు, అంటే ట్యాబ్లెట్ని స్టెరిలైజ్ చేయటం అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. అదే ఇప్పుడు పేరెంటల్ అనుకోండి, పేరెంటల్ అయితే మనము ఆ సిరింజ్ని స్టెరిలైజ్ చేయటము, మళ్ళీ తర్వాత మనము గ్లాస్ అనేది అందులో పడకుండా చూసుకోవాలి, కేర్తోని చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ట్యాబ్లెట్తోని అది ఉండదు. డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ చాలా స్లోగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి. స్లోగా అంటే ఒక 2 hours పడుతుంది, 3 hours పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి. అండ్ కొన్ని డ్రగ్స్ని మనం ఏంటంటే కొన్ని అంటే లైక్ నైట్రోగ్లిజరిన్ ఉంది, దాన్ని మాత్రమే ఎమర్జెన్సీలో యూజ్ చేయగలుగుతాం తప్పించి మిగతా వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఎమర్జెన్సీకి యూజ్ చేయలేం. ఎందుకంటే అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఆ ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం మూలాన మనకు ఒకవేళ ఏదైనా తొందరగా తగ్గాలి అంటే కూడా తగ్గదు. ఇంకొకటి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి చాలా ఇరిటేషన్ని కాజ్ చేస్తాయి. ఇరిటేషన్ అంటే వేసుకోగానే మనకి నాసియా ఫీలింగ్ రావటము, లేదా డిజీనెస్ రావటము, లేదా వామిటింగ్ అయిపోవటము, లేదా డయేరియా రావటము, చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ కొందరికి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అన్కాన్షియస్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, అంటే లైక్ వాళ్ళు అసలు కోమాలో ఉన్నారు, లేదా వాళ్ళు లైక్ సైకాటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కొందరు, వాళ్ళకి మనము ఈ ఓరల్ డ్రగ్స్ అనేది వేయలేమన్నమాట. అండ్ ఇంకొన్ని డ్రగ్స్ ఏంటి అంటే
బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పని చేయకుండా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. అంటే వాటి యాక్షన్ కూడా ఏం ఉండదు, కొన్నిటికి మాత్రమే యాక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎందుకు ఉండదు అంటే అది వాళ్ళ బాడీ టాలరేట్ చేయలేకపోతుంది, సింగిల్ డోస్కే టాలరేట్ చేయలేకపోతుంది, లేదా అసలు యాక్షన్ అనేదే ఉండదు. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి ఆ, ఇప్పుడు స్ట్రెప్టోమైసిన్ అట్లా కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, అవి అసలు అబ్జార్బే అవ్వవు. ఓకే. ఇంకొకటి దే విల్ హ్యావ్ ఫస్ట్ పాస్ ఎఫెక్ట్. డెఫినెట్లీ ఓరల్గా మనం తీసుకునే డ్రగ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ పాస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని టాబ్లెట్స్ తిన్న తర్వాత వేసుకోవటము, తినక ముందు వేసుకోవటము, అండ్ ఒక టాబ్లెట్కి ఇంకొక టాబ్లెట్కి గ్యాప్ ఇవ్వడము, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే లైక్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ జరగకుండా లేదా డ్రగ్ ఫుడ్ ఇంటరాక్షన్స్ జరగకుండా ఉండటానికి. ఒకవేళ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ జరిగితే ఏమవుతుందంటే మనం తీసుకున్న డ్రగ్ యాక్షన్ తక్కువ అవ్వటము ఎక్కువ అవ్వటము అవుతుందన్నమాట. సో అందుకోసమే మనం టాబ్లెట్స్ ఇప్పుడు ఒక 2-3 ఒకటేసారి తీసుకోవాలి అనుకుంటే కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి తీసుకోవాలి. సో మనకి ఓరల్ రూట్లో వేసుకునే డోసేజ్ ఫార్మ్స్ ఏ విధంగా మనకు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి క్యాప్సూల్. ఈ క్యాప్సూల్స్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ 2 రకాలు, హార్డ్ జెలాటిన్, సాఫ్ట్ జెలాటిన్. ఓకే. ఇప్పుడు సాఫ్ట్ జెలాటిన్ టాబ్లెట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు రివైటల్, మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే ఉంటాం ఆల్రెడీ, రివైటల్ టాబ్లెట్ బలానికి వేసుకుంటాం, అవి సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ అనమాట. హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ట్యూబర్కులర్ డ్రగ్స్లో రిఫాంపిసిన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. రిఫాంపిసిన్ జనరల్గా ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం, రిఫాంపిసిన్ ప్లస్ ఐసోనియాజైడ్ అనేది హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్. అండ్ టాబ్లెట్స్ వచ్చేసి లైక్ వీ హ్యావ్ మెనీ టాబ్లెట్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0.25 mg to 1000 mg ఆల్సో. లైక్ 0.5 mg అంటే జనరల్గా స్లీపింగ్ పిల్స్ లేదా యాంటీ యాంగ్జైటీ డ్రగ్స్ అలాంటివన్నీ మనకి 0.25 mgలో దొరుకుతాయి. 1000 mg లేదా 650 mg 1000 mg తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇవి లైక్ డయాబెటీస్కి యూజ్ చేసే డ్రగ్స్ 1000 mgలో దొరుకుతాయి. అంటే మెట్ఫార్మిన్ ప్లస్ గ్లూకోమేట్ ఇవన్నీ కాంబినేషన్స్లో మనకి దొరుకుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సిరప్స్. ఈ సిరప్స్ ఏంటంటే లిక్విడ్ ఫామ్సే కానీ ఓరల్గా తీసుకుంటాం. ఓకే. లిక్విడ్ ఫామ్సే కానీ ఓరల్గా తీసుకుంటాం, దీన్ని పేరెంటల్గా అయితే తీసుకోము. ఇంకొకటి ఎమల్షన్స్, ఎలిక్సర్స్, సస్పెన్షన్స్ అంటే జనరల్గా మనకి యాంటీబయోటిక్స్ చిన్నపిల్లలకి వేస్తాం కదా, మనము పౌడర్లో మనం డిస్టిల్ వాటర్ మిక్స్ చేసి వేస్తాం, అది సస్పెన్షన్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ పారాసిటమాల్ ఆల్సో నవడేస్ అవైలబుల్ యాజ్ ఎ సస్పెన్షన్ ఓన్లీ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ స్పాన్స్యూల్స్. యూ కెన్ సీ హియర్ వాట్ ఆర్ ద స్పాన్స్యూల్స్. ఓకే. And let us talk about sublingual now. Sublingual in the sense what? You will be putting the drug below the tongue. Okay. Below the tongue or under the tongue we say. And here what is the use of putting below the tongue in the sense it will be undergoing with rapid absorption. And other thing is sometimes they will say you to chew the drug. And for example ఇప్పుడు విటమిన్ సి డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, విటమిన్ సి డ్రగ్స్ వచ్చేసి విటమిన్ సి టాబ్లెట్స్ వచ్చేసి చ్యూవబుల్ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. అంటే మనము దాన్ని చ్యూ చేస్తే అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట, అంటే మౌత్లోనే దాని అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. అండ్ కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి లైక్ క్రష్ చేసి వేసుకోమని చెప్తారనమాట. ఓకే. సో వాటిని క్రష్ చేసి ఎందుకు వేసుకోవాలి అంటే తొందరగా అబ్జార్బ్ అయ్యి దాని యొక్క యాక్షన్ తొందరగా చూపించడానికి వేస్తారు. అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి లైక్ ఒకటి ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అనేది ఉండదు. జనరల్గా మనం ఓరల్గా తీసుకునే డ్రగ్స్కి ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం ఉంటుంది, కానీ సబ్లింగ్వల్గా తీసుకునే దానికి ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అనేది ఉండదు. అండ్ ఈవెన్ ఇవి కూడా మనం సెల్ఫ్ అడ్మినిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఒకటి బిటర్ టేస్ట్ ఉండటం, లేదా ఓరల్ మ్యూకోజా అనేది ఇరిటేట్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే లైక్ కొద్దిసేపటి వరకు మంట రావటము, లేదా అది ఇంకో ఇన్ఫెక్షన్కి దారి తీయడము అవుతాయి. అండ్ ఒకటేసారి మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ అనేది ఇవ్వలేరు. ఎక్కువ క్వాంటిటీ అంటే ఇప్పుడు 1000 mg ఉంది,
లేదా ఒక 800 mg ఉంది, లైక్ కాంబిటాల్ టాబ్లెట్ తీసుకుంటే 800 mg. సో అంతంత పెద్ద డ్రగ్స్ మనము సబ్లింగ్వల్గా ఇవ్వలేము. అండ్ కొన్ని డ్రగ్స్ మాత్రమే ఇలా సబ్లింగ్వల్గా అబ్జార్బ్ అవుతాయి, అన్ని డ్రగ్స్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ లెటర్ సి రెక్టల్ రూట్. రెక్టల్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, లైక్ ఇట్ విల్ బీ placed at the bottom of the body. Between the legs you'll have a small opening. There they will be putting this rectal form of dosage. Okay, so here what you will be giving, జనరల్గా ఇక్కడ ఇచ్చే డ్రగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అవి వ్యాక్స్తోని కంబైన్ అవుతాయి. రెక్టల్ రూట్స్లో ఇచ్చే డ్రగ్స్ ఏంటంటే వ్యాక్స్తోని కంబైన్ అవుతాయి. అండ్ ఈవెన్ దాని స్టోరేజ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, నార్మల్గా ఓరల్ డ్రగ్స్ స్టోర్ చేసినట్టు ఉండదు. ఓకే, వాటిని రెఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టడము, ఎందుకు అంటే వ్యాక్స్ అనేది మనం ఒకవేళ హాట్ టెంపరేచర్స్కి పెడితే కరిగిపోతుంది కాబట్టి వాటిని రెఫ్రిజిరేటర్లో పెడతారు. అండ్ వన్స్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ యూ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ దెమ్ ఇమీడియట్లీ. మనం ఏదైతే రెక్టల్ రూట్లో ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో అది మనం డ్రగ్ ప్యాకెట్లోంచి తీసిన వెంటనే ఇచ్చేయాలి. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, వ్యాక్స్ అనేది కరిగిపోయి ఈవెన్ డ్రగ్ కూడా డిసింటిగ్రేట్ అంటే మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, so what are the examples which can be given here? One is diazepam, indomethacin, paraldehyde and ergotamine. Diazepam, indomethacin, paraldehyde and ergotamine. And even this can be given after C-section. You all know what is C-section, right? Once delivery is completed, they'll take 3 days to discharge the lady or 2 days to discharge the lady. And before discharging they will check few things. What are the few things is whether they are passing the urine or not, whether they are passing the fecal matter or not. ఓకే, ఈ రెండు పాస్ చేస్తేనే వాళ్ళని డిశ్చార్జ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా అందరికీ ఏం చెప్తున్నాను? అది పీపుల్ అయితే వాళ్ళని ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేయాలి అంటే దే నీడ్ టు పాస్ ద యూరిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే నీడ్ టు పాస్ ద ఫీకల్ మ్యాటర్. అయితే కొందరికి ఏంటంటే యూరిన్ వస్తుంది కానీ ఫీకల్ మ్యాటర్ అనేది రాదు. సో ఫీకల్ మ్యాటర్ రావటానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ఇన్సర్ట్ వన్ సపోజిటరీ ఇన్ టు ద రెక్టమ్ సో దట్ దే విల్ పాస్ ద ఫీకల్ మ్యాటర్ అండ్ ద రెక్టల్ పార్ట్ విల్ బి క్లీన్డ్. ఓకే, సో అలా ఈ సపోజిటరీస్ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఏంటంటే దీనికి కూడా ఫస్ట్ పాస్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. చిల్డ్రన్లో మనం తొందరగా యూజ్ చేస్తాం. చిల్డ్రన్లో ఎందుకంటే ఈవెన్ చిల్డ్రన్ విల్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ కాన్స్టిపేషన్ అండ్ నాట్ discharging their fecal matter out. Yeah, mostly in infants or toddlers we can see this problem. Okay, and వాళ్ళకి యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వామిటింగ్ ఆర్ ఇన్ అన్కాన్షియస్ స్టేజెస్ ఈవెన్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్లో ఇవ్వాలి అనుకుంటే కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇన్కన్వీనియంట్. జనరల్గా ఎవరికైనా రెక్టమ్ ద్వారా ఒక డ్రగ్ ఇస్తాము అంటే చాలా ఇన్కన్వీనియంట్గా ఫీల్ అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా లేడీకి లైక్ వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంటే వెజైనల్ క్యాండిడీస్ లేదా లోపల రెక్టమ్ లోపల ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓరల్ కంటే కూడా వెజైనల్గా ఇవ్వడానికి సపోజిటరీస్ డాక్టర్స్ ఇస్తారనమాట. ఎందుకు అంటే లైక్ ఆ పర్టిక్యులర్ సైట్లో దాని యాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ వాట్ ద లేడీ ఫీల్స్ ఇస్ షీల్ ఫీల్ ఇన్కన్వీనియంట్, అంటే ఎవరు కూడా అక్కడ డ్రగ్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్ కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వ్యాక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఇరిటేషన్ లేదా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ రెక్టల్ మ్యూకోజా. జనరల్గా కొందరికి ఏమవుతుందంటే డ్రగ్ పడనప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఇరిటేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ rectum will be caused. Now let us see the parental route. Parent is like directly giving the drug into the systemic circulation. ఇవి ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఇంట్రాడర్మల్ అంటే ఇంటూ ద స్కిన్, సబ్క్యూటేనియస్ అంటే క్యూటేనియస్ టిష్యూలో ఇస్తారు, ఇంట్రామస్కులర్ అంటే స్కెలిటల్ మజిల్, వీనస్ ఇంటూ ద వెయిన్స్, ఆర్టీరియల్ ఇంటూ ది ఆర్టరీస్, ఇంట్రాథీకల్ అంటే సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్స్ అన్నమాట. సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు సి సెక్షన్ చేయాలి అంటే అనస్థీషియా ఇవ్వాలి అంటే ఇంట్రాథీకల్ రూట్కి వెళ్తారు.
Next, intraperitoneal, peritoneum in the sense, you all know it's one of the layer of the GIT where they will be giving the drug. Next, intra-articular, articular ante enti, in between the joints. జనరల్గా మనకి రెండు బోన్స్ కలిస్తే ఒక జాయింట్ అంటారు. సో ఆ బోన్స్కి మధ్యలో ఒకవేళ డ్రగ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే దే విల్ బి గోయింగ్ విత్ ఇంట్రా ఆర్టిక్యులర్. Now here are the different pictures where you can see. One is ampule. Ampule అంటే తెలుసు కదా మీకు, మనం జనరల్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ ఆంప్యూల్లో ఉన్న డ్రగ్ని తీస్తారు, సిరింజ్లోకి తీసి ఇస్తారు. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఐవి ఇన్ఫ్యూజన్. Here even you can expect the bottles what we get in the hospitals like normal saline or what do you call RL or DNS, all these things. And this big one is a vial. Okay. Now let us go with intravenous route, that is giving the drug into the veins directly. అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక డ్రగ్ ఓరల్గా అబ్జార్బ్ అవ్వట్లేదు కానీ ఆ డ్రగ్ ఖచ్చితంగా బాడీలోకి వెళ్ళాలి అంటే విల్ బీ గోయింగ్ విత్ వాట్, ఇంట్రావీనస్ రూట్. అండ్ దీనికి కూడా ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం ఉండదు, అందుకోసమే ర్యాపిడ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం లేని డ్రగ్స్ అన్నీ కూడా అంటే రూట్స్ కూడా తొందరగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ లైక్ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే కూడా పేరెంటల్గా ఇవ్వచ్చు, అప్ టు 1000 ml 2000 ml. అందులో ఏం చేస్తారు అంటే లైక్ దే విల్ బి మిక్సింగ్ ద డ్రగ్ అండ్ దే విల్ బి గివింగ్ ఇట్ సో దట్ ద రెస్పాన్స్ విల్ బి ర్యాపిడ్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇవి ఏమవుతాయంటే కొన్ని అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ని కాజ్ చేస్తాయి. అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఏదైనా pH తేడాగా ఉంది, ఇప్పుడు ఇచ్చిన లిక్విడ్ ఇంట్రావీనస్ డ్రగ్లో ఏదైనా pH మార్పిడి జరిగింది, మనకు సూట్ అయ్యే pH లేదు బాడీలో, లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది హీమోలైసిస్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. హీమోలైసిస్ అంటే ఏంటి, లైక్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద ఆర్బీసీ సెల్స్, వీ కాల్ ఇట్ అస్ హీమోలైసిస్, అలాంటివి జరుగుతాయి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒకవేళ బై మిస్టేక్ మనం హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇస్తే బాడీలోకి మనం తీయలేము, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ హార్ట్ మీద బ్రెయిన్ మీద చూపిస్తుంది. దాని ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ హార్ట్ బ్రెయిన్ అంటే ఈ రెండు మనకి వైటల్ ఆర్గన్స్, ఈ రెండింటి మీద చూపిస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే థ్రాంబోఫ్లిబిటిస్ ఆఫ్ వెయిన్ అండ్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ అడ్జాయినింగ్ టిష్యూ ఇఫ్ ఎక్స్ట్రా వాసటేషన్ అకర్స్. సో ఈ థ్రాంబో అంటే ఏంటి, లైక్ ప్లేట్లెట్స్కి సంబంధించినవి, అండ్ నెక్రోసిస్ అంటే ఏంటి, లైక్ సెల్స్ చనిపోవడం అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంట్రామస్కులార్ రూట్. మస్కులార్ అంటే ఏంటి, లైక్ మనం ఒకవేళ ఏదైనా ఇంజెక్షన్ స్కెలిటల్ మజిల్స్కి ఇస్తే దాన్ని మనం ఇంట్రామస్కులార్ అంటాం. సో జనరల్గా ఎక్కడెక్కడ ఇస్తారు అంటే డెల్టాయిడ్ మజిల్ లేదా ట్రైసెప్స్ మజిల్ లేదా గ్లూటియస్ మజిల్, గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ అండ్ రెక్టస్ ఫెమోరస్, ఈ నాలుగిటి దగ్గర ఇస్తారు. డెల్టాయిడ్, ట్రైసెప్స్, గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్, రెక్టస్ ఫెమోరస్. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ 4 ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి మన బాడీలో అనేది ఒక్కసారి చదవండి. ఓకే, దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఒకవేళ ఏదైనా డ్రగ్ మనం ఈ ఇంట్రామస్కులర్ ద్వారా ఇస్తే ఏంటంటే ఒకటి ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్ తొందరగానే ఉంటుంది, అంటే పేరెంటల్తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువే కానీ ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్ మాత్రం తొందరగానే వస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ దీనికి కూడా ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం ఉండదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏదైనా గ్యాస్ట్రిక్ ఇరిటెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏదైనా గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్కి సంబంధించిన డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ వాటిని అన్నిటిని కూడా మనం ఎస్కేప్ చేయొచ్చు ఇంట్రామస్కులర్ రూట్లో. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ 10 ml ఆఫ్ డ్రగ్ వరకే ఇవ్వచ్చు. సో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఎక్కువ డ్రగ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇంట్రామస్కులర్ చూస్ చేస్తానా, ఇంట్రావీనస్ చూస్ చేస్తానా? ఏదైనా ఒక డ్రగ్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి అనుకుంటే లైక్ 1000 ml ఇవ్వాలనుకుంటున్నా లేదా 500 ml ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, సో విచ్ రూట్ ఐ విల్ బి చూసింగ్, ఇస్ ఇట్ ఇంట్రామస్కులర్ ఆర్ ఇంట్రావీనస్? Intravenous. Intravenous we will choose.
And if I want to give small amount but in a liquid form only, that too through parenteral form, which drugs can I give? Which route can I choose? Is it intramuscular or intravenous? Intramuscular, ma'am. Yeah, intramuscular we will choose. And what is the other disadvantages? We will be getting pain at the place the drug has been injected. అంటే జనరల్గా ఇంట్రామస్కులర్ అనేవి ఇచ్చినప్పుడు మనకు బాగా పెయిన్ వస్తుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది ఇంట్రావీనస్. అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఎవర్ ద డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ త్రూ ఇంట్రామస్కులర్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఐవి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వచ్చేస్తుంది, ఆ సైట్ దగ్గర డ్రగ్ పడక ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది, నర్వ్ డ్యామేజ్. అవే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి వీనస్లో లేవు, ఇంట్రామస్కులర్లోనే ఉన్నాయి. నర్వ్ డ్యామేజ్ ఎందుకంటే ద నర్వ్స్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ రీచింగ్ టువర్డ్స్ ద మజిల్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద నర్వ్ డ్యామేజ్ విల్ బి మోర్. అండ్ నెక్స్ట్, లోకల్ హెమటోమా కెన్ అకర్ ఇన్ యాంటీకోగులెంట్ ట్రీటెడ్ పేషెంట్. Next, let us talk about subcutaneous. So subcutaneous in the sense you will be giving in the subcutaneous tissue where the nerve supply will be more. Okay, and here we need to understand that like irritant drugs which cannot be given as injection. And next thing is less vascular, that is slow absorption than IM route. And this can be avoided in shock patient, vasoconstriction. Only small volumes can be injected. So what is the advantage? Major advantage of subcutaneous is like whatever the risk we have while giving through intravenous route, that can be avoided in case of subcutaneous route. And next thing is like what you can do in the subcutaneous route is like dermojet pellet implantation, Celistic and biodegradable implants. These can be done. Now coming to intradermal route. Intradermal in the sense, here you will be giving into the dermis of the skin. Example is like BCG vaccine which will be given during your childhood. Okay, and next is sensitivity test. Sensitivity test అంటే ఏంటి? లైక్ సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా టెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఒక డ్రగ్ది టెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో దే విల్ బీ సెలెక్టింగ్ ద ఇంట్రాడర్మల్ రూట్ వేర్ దే విల్ బీ మార్కింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ సైట్. అంటే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఆ పర్టిక్యులర్ సైట్ని వాళ్ళు సర్కిల్ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ 24 hours తర్వాత కానీ 48 hours తర్వాత కానీ అక్కడ ఏమైనా రియాక్షన్ జరిగిందా, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ జరిగిందా లేదా అనేది చూస్తారు. అది ఇంట్రాడర్మల్, దట్ ఈస్ సెన్సిటివిటీ టెస్ట్ ఇన్ ఇంట్రాడర్మల్ రూట్. కమింగ్ టు ఇంట్రాథీకల్. వాట్ యూ మీన్ బై ఇంట్రాథీకల్? ఇంట్రాథీకల్ అంటే మనం ఏదైనా డైరెక్ట్గా డ్రగ్ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్కి ఇస్తే దాన్ని మనము ఇంట్రాథీకల్ ఆర్ ఇంట్రావెంట్రిక్యులర్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఆంఫోటెరిసిన్ బి ఈజ్ ఎ డ్రగ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్. మెనింజైటిస్ అంటే ఏంటి? లైక్ మన బ్రెయిన్లో ఉన్న 3 layers ఉన్నాయి, లైక్ డ్యూరా మ్యాటర్, పయా మ్యాటర్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ మెనింజస్ వీసే. సో క్రిప్టోకోకల్ మెనింజస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆంఫోటెరిసిన్ బి అనే డ్రగ్ ఇంట్రాథీకల్ రూట్లోనే ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్డర్మల్. హియర్ యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్ వేర్ దే హ్యావ్ గివెన్ అబౌట్ ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచ్. దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచ్ వేర్ the drug will be already embedded in that. Okay, and it will be like adhesive only. Adhesive ante endante already daniki drug untundi and even gum kuda koncham untundi. So we will be just sticking here, and even on the knee also you can, on the leg also you can stick it. And coming to the rate of absorption will be slow when compared with IV. ante IV lo ichinantaga absorption aithe indulo undadu. అండ్ ఎఫెక్ట్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది, చాలా అంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనం ఏ డ్రగ్స్ ఈ ట్రాన్స్డర్మల్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి లైక్ నైట్రోగ్లిజరిన్ ఇవ్వచ్చు యాజ్ యాంటీ యాంజైనల్, అంటే ప్రికాషనరీ మెజర్గా, అంటే వచ్చినప్పుడు ఇవ్వకుండా ప్రికాషనరీ మెజర్గా
అంటే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ అతను ఏమైనా స్ట్రెస్ తీసుకుంటాడు, వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అన్న వాళ్ళకు ఇది ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఆ టైంకి అది దాని యొక్క యాక్షన్ చూపిస్తుంది. ఇంకొకటి స్కోపలమైన్. స్కోపలమైన్ అంటే ఏంటి? యాంటీ ఎమిటిక్. ఎవరికైతే అసలు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం ఇష్టం లేదు కానీ వాళ్ళకు వామిటింగ్ వస్తుంది, ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచెస్. అండ్ ఈవెన్ నికోటిన్ ప్యాచెస్. జనరల్గా నికోటిన్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారు? ఎవరైతే స్మోకింగ్ విత్డ్రా చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి నికోటిన్ ప్యాచెస్ అనేవి ఇస్తారు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ట్రాన్స్డర్మల్ ఆల్సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫస్ట్ పాస్ ఎఫెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచెస్ అంటే, ఒకటి అప్పర్ ఆర్మ్. యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్ దేర్, దట్ ఈస్ ద అప్పర్ ఆర్మ్. నెక్స్ట్ చెస్ట్, అబ్డామెన్ అండ్ మాస్టాయిడ్ రీజియన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి? లైక్ ఎంతవరకు ఈ డ్రగ్ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతుంది, అంటే ఎక్కువ అవుతుందా తక్కువ అవుతుందా. ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ అబ్జార్ప్షన్ జరగాలి అంటే బై పుట్టింగ్ అన్ ఆయిలీ బేస్ యూ కెన్ జస్ట్ అబ్జార్బ్, ఆర్ బై రబ్బింగ్ అండ్ ఈవెన్ ఆక్లూజివ్ డ్రెస్సింగ్. అంటే అది పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మనం డ్రెస్సింగ్ చేస్తే దాని అబ్జార్ప్షన్ కూడా తొందరగా అవుతుంది. Now next we have topical. Let us see what is topical application. Topical means I already told you that it will be placed on a specific site of the skin, right? So here skin in the sense like where if you want to go with applying of any anesthetic or allergy testing, you can go with that method. And even if you want to go with the application on the mucous membrane of the nose, that is in case of asthmatic patients we will do it. Next, eye drops, ear drops and intranasal. Intranasal in the sense already you know, like we'll be getting the Otrivan nasal drops and all. Now what are the advantages? Let us see. One is rapid absorption, and even here also you won't have first pass effect. And not all the drugs can be used in case of this particular what do you call inhalation method. And next is bioavailability is very less. What do you mean by bioavailability? What is bioavailability? The amount of 50% of the drug available in the body, we call it as bioavailability. And even side effects are very less when compared with oral and parenteral. Next, what drugs you can use here? One is nebulizer and the other one is aerosol. Aerosol in the sense you will get nasal sprays. That is an aerosol we say. So you can see here, this is the nebulizer what we use for infants in case if they are suffering with more amount of mucus in their nasal cavity. And other one is atomizer. Atomizer in the sense like in case of asthmatic patients, the drug will be placed in this machine, and once if you press the button, whatever the tablet is there, it will be going into that particular site and they will be relieved from asthma. Now coming to inhalation. Inhalation is going to provide you rapid delivery. What do you mean by rapid delivery? Fast delivery. Fast delivery, and even more surface area can be covered. And even next is like it is going to show the effect as how the intravenous is going to show inhalation. Please mute your who is this? Ma, who is this? Rabba? Yes, ma'am. Please mute ma. Yes, ma'am. Yes. So inhalation is going to provide the absorption as how the intravenous is going to provide. In the sense the effect will be shown in such a way. And what drugs we are going to give? One is aerosol, that is your nasal sprays, or atomizer or nebulizer. All these things can be included. And even these kind of routes can be used in case of COPD also. Chronic obstructive lung disease, pulmonary disease, there also you will be using. So what
are the examples which can be given in the form of inhalation. One is albuterol, corticosteroids such as fluticasone. Next we have intranasal. So the drugs which can be given only through the nose, we call it as intranasal. So what we can give, one is decongestion. What do you mean by decongestion? Which is going to remove the congestion or the runny nose. That we call it as decongestants. And inflammation. Inflammation in the sense if more amount of mucus is present, that will be removed with the help of inflammatory corticosteroid, anti-inflammatory corticosteroids. And even desmopressin is administered intranasal. See children, see you have to remember the drugs what we can give in different routes. So one is desmopressin and other one is anti-inflammatory corticosteroids. Next, desmopressin is administered intranasally in the treatment of diabetes insipidus. And next is salmon calcitonin, a peptide hormone used in the treatment of osteoporosis. These two are very important for the exam. Desmopressin as well as salmon calcitonin. Okay, desmopressin is given for what? Diabetes insipidus, and salmon calcitonin can be given in the treatment of osteoporosis. Okay, and even cocaine. Cocaine is what? A drug, you all know narcotics, right? So even this cocaine will be taken in the form of intranasal only. So if once they are inhaling, they'll feel the mood will be good. Okay, so should not be done, this should be avoided. Now coming to topical. Topical in the sense what? Applying on the surface of the skin. So what things you can apply on the skin? One is dermal, that is meant for applying oil or ointment. Creams, lotions. For example, you can go with sunscreen lotions and even powders. Powders in the sense what? It may be like your talcum, not talcum powders, or even you will get candid powders, white color one, anti dusting powders, sunscreen lotions. Okay, so these are some of the examples where you will be going with different routes for different drugs. Is it clear for all, everyone? Yes, ma'am. But you need to remember the examples here. Just take a 2 minutes of break. Then we will go with pharmacokinetics as well as some practice questions for today. Okay, ma'am. Just 2 minutes, not more than that. Ma'am, excuse Amma, me. tell me, Amma. Ma'am, better you could talk only in English, ma'am. తెలుగు వద్దా? సరే. Ud, అంటే Urdu, మొన్న ma'am. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తేనేమో మేడం తెలుగుకి షిఫ్ట్ అవ్వండి అన్నారు. మొన్న లాస్ట్ క్లాస్లో జరిగింది ఇదే. నేను మొత్తం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే తెలుగులో Okay, ma'am. చెప్పండి You can అన్నారు. use both languages, but majorly English, okay? Fine. It's up to you then. Whatever language you want, I will switch to that. Yes, ma'am. Okay. But see that you will understand it. Okay. Yes, ma'am. So, are you all practicing any questions? క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా? ఫస్ట్ అన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ చదవండి. ఆల్ డ్రగ్స్ క్లాసిఫికేషన్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అట్లీస్ట్ విత్ సమ్ క్లూస్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్. అండ్ వాట్ ఈస్ అ డ్రగ్ దట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ మెనీ డిసీజెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ థింగ్ అబౌట్ దట్, అలాంటివన్నీ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి.
Yes, are you all there? Four members or five members, whoever. Is break completed for you all? Yes, ma'am. Okay. So, is Suma there? Suma, Rabha, Yes, Satvika, ma'am. Sandeep, everyone. Please be Yes, ma'am. attentive. Okay. So the next topic what we have in the syllabus is pharmacokinetics, or we have absorption, distribution, metabolism and excretion. These are the four things which are there in our syllabus. So in case of pharmacokinetics, everything will be covered, like what is clearance, or what is drug absorption, metabolism, distribution and excretion, all these things. Okay, now let us see with the help of some diagrams what we can understand. So what is pharmacokinetics? It's the quantitative study of drug movement. See how a drug is moving in the body and what it is going to do. That we call it as pharmacokinetics. Next, here a drug will be going with four processes, that is absorption, distribution, metabolism and elimination. Okay, so here if they want to go with all these four processes, whatever I told you now, it has to involve a membrane. Membrane in the sense, mostly the plasma membrane or cell membrane will be involved. Okay, and how these pharmacokinetic properties will be affected. Affected in the sense, either they will be decreased or increased. So this can be increased or decreased due to the factors of the drug, whatever I have discussed. Like either it may be the route of drug administration or the dosage form of the drug, its physical and chemical properties, all these factors constitute the pharmacokinetics. Okay, so here if you observe this picture, first you are going to take a medicine, it will be absorbed, like you can see the absorption. Once it is absorbed, it will be distributed. Absorbed in the sense it has to enter into the systemic circulation. And now coming to the distribution, once the drug is absorbed, it will be binding to its receptors. Receptors means you all know, for a specific drug there will be a specific receptor, and along with that receptor it has to be transported to the target sites where the action has to be showed. And once the action has showed, it will be going with the metabolism process. Mostly the liver will be involved. Metabolism in the sense what, like what all the products will be formed after this process. It will be different, completely different in the sense, all the drugs will not form the same metabolic products, it is completely different. And next, coming after the metabolism is being done, next it goes with the excretion. Excretion in the sense the elimination process, the drug has to leave the body. If it is not leaving the body, it is going to become toxic in nature. So here you can see this picture is going to explain many things. One is oral intake, either inhalation, oral intake or inhalation, whatever you take, it will be absorbed first. Then it is absorbed into the systemic circulation where you will be having RBC, okay, and even the receptors, what we call it as plasma proteins, where it is going to attack, it is going to bind with it, everything. And next, we can say that not 100% of the drug will be bound to the proteins. It is dependent on the amount of receptors or the amount of proteins available for the binding. Suppose you think that we are giving 100 drug molecules. In our body, we should have 100 drug receptors or 100 drug proteins which can make bound. Okay, then only the absorption will be going on. Suppose you think that 80% of the drug has been bound to the plasma proteins or the receptors, we say, okay, and remaining 20% we call it as a free drug. Means it is not bound to any tissue or any, what do you call, proteins here. Okay, and once the drug is bound to its receptors or the plasma proteins, we call it as a drug receptor complex. Now this drug receptor complex will be undergoing some conformational change. Conformational change in the sense in its shape, okay, or any molecular changes, everything it will undergo, and then it will be going with the action, showing the action. Once the action is showed, what happens is the drug has to be metabolized.
Metabolized in the sense we have many metabolic pathways, like we have pathways for that. Okay, phase 1 and phase 2, all these things you will be studying later. And once the metabolites are produced, either they should be eliminated or they should be going with showing of action more than the parent drug. Parent drug in the sense the first drug what we have given through the oral intake or through the parental intake. Okay, so if it is producing the metabolites, it will have sorry, whatever the metabolites are being produced, either it should leave the body or it is going to show more action than the parent drug. Parent drug in the sense the first drug what we have given. Now let us see what is absorption. Absorption is a process where a drug will be entering into your blood. Okay, and here if a drug has to be absorbed, it has to show the properties like which are what you call which will be suitable for your body or which will be suitable for your systemic circulation. Then only the absorption will be in a proper way. And even this absorption can be determined by the permeability. Permeability in the sense what the drug will be entering into the cell through the plasma membrane, that we call it as a permeability. If permeability is good, then you can expect more drug. If permeability is less, then it will be roaming in the body like that without entering into the systemic circulation. Okay, and next coming to bioavailability. Bioavailability is the amount of drug which will be reaching the systemic circulation without changing anything. Without changing anything in the sense it should not undergo any change, then we call it as bioavailability. Here you can see the picture of plasma membrane, and plasma membrane will have different proteins, like we call it as surface proteins. Okay, on the surface also you will be finding the proteins like glycoproteins or glycolipids, whatever we say. And this plasma membrane will have two sides, one is hydrophobial and one side will be like more what do you call more permeable to water, and other side will not be permeable to the water. It will be allowing only the fat molecules to enter, that we call it as hydrophobic in nature. Okay, you all know like we have tails and heads in the plasma membrane, proteins which are embedded, lipids which are embedded. You just recollect how the plasma membrane will be there. Okay, and how a drug will be transported uh, into the cell, that is through the biological membrane or the cell membrane we say. Here many processes will be involved. It's not the single process which will be involved. We have many processes involved. One is passive transport. See, in class 11 or class 12 you might have learnt about active transport and passive transport, right? Active transport we call it as uphill process where it requires the energy. But coming to passive transport, it's a downhill process where it doesn't require any energy. Okay. Now we have diffusion also. Diffusion is what, like there will be a gradient in the sense what one place will be having more concentration and other place will be having less concentration. So if a drug is not equal or uniform, then a gradient will be available there. So when a gradient is available there, the drug has to pass from the higher concentration to the lower concentration. Okay, and whenever drug is moving from higher concentration to lower concentration, we are calling it as diffusion. And when we talk about passive diffusion, passive will always not require any energy. Okay, and here we need to understand one important thing. The passive diffusion is directly proportional to the concentration gradient across the membrane, the lipid water partition coefficient of the drug, and the membrane surface area is exposed to the drug. Membrane surface area in the sense the plasma membrane, the outer surface will be exposed for the drug so that it will come and bind to that. Okay, and if the higher is the concentration of the drug, the faster will be the diffusion. Why? Because if higher concentration, then automatically on the other side there will be lower concentration.
where the drug has to pass from higher concentration to the lower concentration. And next we have a facilitated diffusion. Facilitated diffusion in the sense it is the process of moving a drug from a higher concentration to lower concentration, but here a carrier is required. Without carrier, the facilitated diffusion will not go forward. Next we have active transport. Active transport, already I told you. Here the drug will be moving against the concentration gradient. అంటే ఒక దాన్ని తట్టుకొని ముందుకెళ్తుంది. So that is the reason it requires energy, and that energy will be provided through ATP in the body. Okay, so again this active transport is divided into two types. One is primary active transport and secondary active transport. Primary active transport is like here it is going to combine with ATP hydrolysis. What do you mean by ATP hydrolysis here? Like the ATP will be available. And coming to the examples for primary transport, we have ABC transporters. You have to remember these examples. What is the example for primary active transporter is ABC transporters. And next, coming to secondary active transport, here it requires an ion electrochemical gradient. Again here also we need to require one gradient. Okay, and even this is also an uphill process only, not downhill process. And if here two things will be moving simultaneously in the sense one will be going down and the other one will be coming up. Okay, and next here we can have two examples. One is symport and antiport. Symport in the sense two molecules will be moving in the same direction. Antiport in the sense like one will be traveling in the uphill direction and other one will be traveling in the downhill direction. Okay, now coming to endocytosis. Endocytosis in the sense the drug will be transported by engulfing. What do you mean by engulfing? There will be like rupture and it makes the drug molecule to enter into that. And this endocytosis is again of two types. One is pinocytosis and phagocytosis. Pino means always we know that pino will indicate cell drinking and phago means cell eating. So here you can see phagocytosis, where the solid particle is entering, that is we call it as cell eating. And pino means cell drinking. So whatever the liquid is there, that is extracellular fluid, even that is also getting entered. And next we have other type of endocytosis, that is receptor mediated endocytosis. In the sense on the surface of the cell membrane only you will have receptors, and once the drug is coming and binding to the receptor, it will be like closing it, the surface will be closed. And next we have distribution. Once the drug is absorbed, distribution process will go on. Distribution in the sense where the drug will be distributed, means which part of the body the drug will be distributed, whether it is entering into the brain, whether it is entering into your hand or the leg, whatever you take, what are the different parts which are involved in the distribution. So here we need to understand one thing. Once the drug wants to be distributed, it has to cross several body fluids in the body. Body fluids in the sense, one we have plasma. Where is plasma, you say me? Where is plasma? Where is plasma in your body? In the blood. Yeah, in the blood, right? So this is one compartment where the drug has to reach cross to go with the distribution process. Next is interstitial fluid and transcellular fluid, intercellular fluid. These are the four types of fluids where the drug has to cross to go with the distribution process. And we have the formula for volume of distribution.
Volume of distribution in this formula is like total amount of drug absorbed by plasma concentration. See how much amount of drug is absorbed and how much amount of drug is available in the plasma. We call it as volume of distribution. This formula is very important. Please make a note. Volume of distribution is very important, and there are different factors which are going to affect the volume of distribution. What are the factors? One is lipid water partition coefficient of the drug. These all things I think you might have studied in pharmaceutics. pKa value of the drug, lipid water partition coefficient, and up to what degree the drug is going and binding to plasma proteins, and how much affinity it is showing towards the tissues, and fat lean body mass ratio, and diseases. The suppose if a person is suffering with a disease or if he is fat, the distribution process will be like not normal what we see in the normal people. It is little abnormal, we say. And even we have barriers. We have 7 barriers in the body total. So the drug has to cross these barriers also to make its distribution process complete. First is blood brain barrier. Blood brain barrier, in a sense, we all know, like in the blood we have the connection, corpus callosum, between right hemisphere and the left hemisphere, you all know. Okay, so here we need to understand first thing how this blood brain barrier is made. It is made up of the endothelial cells. Endothelial cells, in the sense what? Single layer of squamous epithelium, single layer of squamous epithelial cells, and even they are lined with the blood vessels. Okay, and here they are joined very tightly so that there is no space at all in between. Okay, and these are always lipophilic in nature. Lipophilic in the sense they will be always allowing only the lipid related drugs but not the non-lipid related drugs. And even this blood brain barrier is going to contain some enzymes which are going to prevent the entry of certain drugs like catecholamines. Okay, so blood brain barrier is very selective in making the entry of the drugs. We can't say that all the drugs are going to cross the blood brain barrier here. అంటే అన్ని డ్రగ్స్ కూడా బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేయవు, కొన్ని మాత్రమే క్రాస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న ఎంజైమ్స్ కొన్ని డ్రగ్స్ని రానివ్వకుండా చేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ప్లాసెంటల్ బ్యారియర్. So placental barrier can be formed only during the pregnancy, not in all the stages of the life, and that too in the woman, we say, not in all the human beings, only in women, that too at the pregnancy stages. So mostly these placental barriers, they will be restricting almost all the drugs, we say. అంటే లిపోఫిలిక్ డ్రగ్స్ కానీ మోస్ట్లీ లిపోఫిలిక్ డ్రగ్స్, హైడ్రోఫిలిక్ డ్రగ్స్ అనేవి అసలు ఎంటర్ చేయదు. వై? బికాస్ వన్స్ దే ఆర్ మేకింగ్ ద ఎంట్రీ టు ద డ్రగ్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్ ద ఫీటస్. అందుకే ప్రెగ్నెంట్ టైంలో అసలు ఏ డ్రగ్స్ వేసుకోవద్దు అని చెప్తారనమాట. అండ్ ప్లాసెంటా బికమ్స్ ద సైట్ ఫర్ ద మెటబాలిజం ఆఫ్ ద డ్రగ్స్. అంటే లివర్తో పాటు ప్లాసెంటా కూడా ఒక సైట్ లాగా మారిపోతుంది. ఎట్లా అంటే కొన్ని డ్రగ్స్ అక్కడ మెటబాలైజ్ అయ్యి దాని మెటబాలైట్స్ అక్కడ అక్యుములేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫీటస్లో కూడా ఎంటర్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ విల్ బీ ప్రివెంటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజెస్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ plasma protein binding. Plasma protein binding. Where are plasma proteins? On the plasma membrane. Okay, we have transmembrane proteins. అంటే పైన సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ పైన కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ మళ్ళీ ఆ లేయర్స్కి మధ్యలో కూడా మనకి కొన్ని ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే జనరల్గా అసిడిక్ డ్రగ్స్, వాట్ ఎవర్ అసిడిక్ డ్రగ్స్ వీ హ్యావ్, దే విల్ బీ ఆల్వేస్ బైండింగ్ టు ద ఆల్బుమిన్. ఆల్బుమిన్ అనేది ఒక ప్లాస్మా ప్రోటీన్. ఓకే, albumin, and basic drugs will be always binding to alpha 1 acid glycoprotein, and even we say like they'll be binding to other receptors also, not only this albumin or alpha 1 acid glycoprotein. ఎందుకంటే
each drug will have a specific binding protein for them. Some drugs will be binding to albumin, some drugs will be binding to some other proteins like that. Okay, so here, and even if you go with the examples of benzodiazepines will also have a benzodiazepine site అంటే అక్కడ వెళ్ళి మాత్రమే బైండ్ అవుతాయి, ఇంకెక్కడ అవ్వవు. And if you see the binding of the drugs which are related to the benzodiazepine site, here are some examples. Like flurazepam is going to bind only 10%. Alprazolam and diazepam, if you see, they are ranging between 70% and 99% of the drug will be binding. Next, coming to the tissue storage. See, once a drug is getting binded to the receptor, they will be like accumulating for some days like that. It won't be going anywhere. Why? Because due to the unequal distribution of the drug, they will be accumulating somewhere, in the what do you call, in the teeth or in some other places of the body. Okay, and if they are accumulating like that, it may cause mild toxicity, and even some side effects also can be caused. So coming to mild toxicity or at a specific site toxicity, we have sequestration of tetracycline in bone and teeth. Suppose if tetracyclines are getting accumulated in your buccal cavity, it is going to cause discolorization of the teeth. The teeth may change into like yellow color or some what do you call, brownish color like that. So this is about distribution. So is distribution same for all the drugs? No, they are not same. Okay. Now next we have metabolism. Metabolism in the sense, whatever drug you are taking, it will be undergoing some chemical reactions in the body, or you can simply say it will be undergoing with some biotransformation, or you can simply say, in other words, it will be undergoing with alteration of the drug. అంటే డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ వై దిస్ హ్యాస్ టు అకర్ ఇన్ ద బాడీ టు మేక్ ద డ్రగ్ ఫ్రమ్ ఎ స్టేజ్ ఆఫ్ మోర్ టాక్సిసిటీ టు లెస్ టాక్సిసిటీ. అంటే ఒక డ్రగ్ని మనము లెస్ టాక్సిక్గా చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్గో విత్ మెటబాలిజం ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ బీ డన్ with the help of only enzymes in the body, not what do you call, other digestive juices or something else. Enzymes are mainly responsible for going with the metabolism process, and here there are different sites where the drug will be undergoing with metabolism. So what are the different sites? Like lungs, kidney, plasma and blood. These are the different sites of metabolism. And these metabolic reactions, we have phase 1 and phase 2. You have to remember, phase 1 and phase 2 are very, 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 very important. Why? Because it is going to determine which drug is going with what type of biotransformation and with what it is undergoing the biotransformation. Now phase 1, here in phase 1 reaction, it is going to introduce either the hydroxyl group or NH2 group or SH group to the drug, and it is going to increase the hydrophilicity. It makes the drug more hydrophilic in nature. More hydrophilic in the sense more soluble in water. If it is more soluble in water, ultimately it is going to become less toxic because it becomes diluted. So which functional groups are introduced into the phase 1 metabolism? OH group, NH2 group and SH groups will be introduced to the drug. And we have different reactions which are involved in phase 1 reaction. One is oxidation. Oxidation means, we all know, it is the addition of oxygen or negatively charged radicals, we say. And what are the enzymes which are involved in oxidation? It is monooxygenases. Okay, ఈ ఎంజైమ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మోనోఆక్సిజనేస్ ఎంజైమ్స్ ఇన్ ద లివర్. What are the examples which are involved? Mostly we talk about cytochrome P450 only.
Only the cytochrome P450 will have sub-classifications of the enzymes and NADPH will be involved. And next is reduction. Reduction in the sense we know it is the addition of hydrogen or removal of the oxygen. So what all the drugs can be reduced? Examples are alcohol, aldehyde and quinines. Alcohol, aldehyde and quinines can be reduced. And here the enzyme which is involved is P450 enzyme. But it is going to act in the opposite direction. Opposite in the sense like in oxidation we have seen CYP450 is involved in addition of oxygen. But in case of reduction you will be seeing it is the removal of oxygen and addition of hydrogen. Next, coming with other metabolic reaction, that is hydrolysis. Hydrolysis means here you are going to add the water to go with the cleavage of the drug molecule. Cleavage ante enti aa drug molecule ni cut cheyadam. Okay, cut cheste ఏమవుతుందంటే suppose I think in medicinal chemistry you might have learnt about structural activity relationships, SARs. So if you are changing the position of any molecule or if you are completely removing a molecule from a particular site, what happens? The activity will be either decreased or if you are adding any other molecule it will be useful for some other disease, right? So here if you are going with the cleavage of any drug molecule by addition of water, definitely it is going to become less toxic. And here when we talk about enzymes which are involved in hydrolysis, we have carboxyesterases, peptidases, epoxide hydrolases, etc. These are the three enzymes. What enzyme is involved in case of oxidation and reduction? What enzyme is involved in oxidation and reduction? Are you people there or left? See, no one is talking. Kept in mute and sitting. Are you people there? Can you all hear me? Prabha, Karuna. Yes, ma'am. What you people are doing? No response. I have asked what is the enzyme responsible for Ma'am, actually, oxidation I've and kept my reduction? phone away from me. I've been in with earphones. That's why it took the Acha, time. okay. Yes, ma'am. I have asked one Hydrogen, question like hydrogen peroxide, no, what is the enzyme which is involved in oxidation and reduction? ATP. That is energy. I didn't ask energy. Enzyme I have asked. Cytochrome. So, cytochrome P450. Okay. Cytochrome. And in case of hydrolysis, what are the enzymes involved? One is carboxyesterases, peptidases, epoxide hydrolases. These three enzymes you have to remember. Ma'am, in reduction? Reduction we have cytochrome P450 only. Already I told you. In case of oxidation, you will have NADPH also. Next we have cyclization reaction. So suppose you think that if a drug is having a straight structure, not a ring structure like benzene, you think that a drug is having a straight linear structure, and in case of cyclization process you will be making it into a ring structure so that its activity can be reduced. Example of the drug which goes with cyclization metabolic process is proguanil. And next we have decyclization metabolic reaction. Decyclization means what? You will be making a ring structure into a linear structure. Example is barbiturates. Okay. And next we have phase 2 metabolism. In phase 1 what all reactions we have learned? One is oxidation, Reduction, hydrolysis, cyclization, and decyclization. Decyclization. Okay. Now in phase 2 we have reactions which are very important.
They will be asking you the examples or they will ask you the definition. Okay. So one is glucuronide conjugation. Glucuronide conjugation. It is a reaction which will be carried out by uridyl diphosphoglucuronic acid. In short, we call it as UDPGA. And what are the drugs which will be conjugated with the glucuronic acid is one is chlorophenicol, aspirin, paracetamol, diazepam, morphine, metronidazole. Okay, so these are the examples of the drug which can be easily metabolized by using glucuronic acid. Next, sulfate conjugation. Here the enzyme which is involved is sulfotransferases. We call it as SALTs. We call it as salts. What do you call salt? SULT, salts. Okay. So here, what are the drugs which can be conjugated by sulfate is methyl dopa and steroids. Methyl dopa and steroids. Next, glutathione conjugation. This glutathione conjugation is done by the enzyme glutathione S transferases. In short, we call it as GST. And here, if you are going with the glutathione conjugation, what happens is the drug is going to form the intermediates. The drug is going to form some intermediates, and here there will be inactivation of quinine. Inactivation of quinine also. Example of glutathione conjugation, paracetamol. So now we need to understand one thing here. Paracetamol can be metabolized by glucuronide conjugation as well as glutathione conjugation. Both conjugations can be involved in case of paracetamol. And we have the next one, amino acid conjugation. What is this amino acid conjugation? Like the drugs which are having amino acid in their structure. Okay, like when I talk about para-amino salicylic acid or aspirin tablet. Aspirin is what we all know, it is a para-amino salicylic acid. So it comes under the class of salicylates only. So salicylates can be conjugated by using amino acid conjugation. Glycine and taurine can also undergo amino acid conjugation. Next we have acetylation reaction. Acetylation will be carried out by the enzyme acetyl coenzyme A. And what are the drugs which can be acetylated is the drugs which are having amino or hydrazine residues. Amino or hydrazine residues in their structure that can be conjugated with acetylation process. Examples are sulfonamides, isoniazide, dapsone. Dapsone, you all know it can be used in leprosy, and clonazepam. These are the 4 examples which will be going with acetylation reaction. Next we have methylation. Methylation means what? Addition of methyl group, and that will be done with the help of the enzyme methyl transferases. Okay, and which drugs can undergo methylation process? Here the drugs which are having amine and phenols. Amine and phenols in their structure, only those drugs can be methylated. Examples are like adrenaline, histamine and captopril. You all know these drugs, right? Adrenaline, histamine and captopril. Captopril and lapril, I think under antihypertensive drugs you might have already learnt. Now let us learn what is first pass metabolism. Okay. So first pass metabolism is defined as the metabolism of the drugs during its passage from the site of absorption to the systemic circulation. So you think that the drug has entered into your GIT or GIT in the sense it may be either the stomach, intestine, whatever you take, and from there it is going to enter into the systemic circulation. So during that process it will be undergoing some metabolism. Okay, so that we call it as first pass metabolism. Okay, and what drugs will be undergoing with first pass metabolism? Already I told you that
oral drugs will be undergoing with first pass metabolism. Why? Because they need to cross the hepatic portal vein. Next we have elimination process or elimination of the drugs. Elimination is once the drug metabolism is completed, the metabolites has to be removed from the body. And what are the different routes which will be involved in the elimination of the drug? One is kidney, lungs, bile, bile in the sense the fecal matter we say, intestine, skin, saliva and milk. These are the different routes of elimination. And what are the drugs which will be eliminated through different routes? Let us see. These examples are very important. Kidney, most of the drugs, in the sense 95% of the drugs will be eliminated through the kidneys. And next we have lungs. So what are the drugs which will be eliminated through lungs? In the sense through your exchange of gases. One is alcohol and other one is general anesthetics. Intestine, that is your fecal matter, ampicillin, erythromycin and tetracycline. These three, mostly they are antibiotics. You all know about erythromycin. Okay. Saliva and sweat. What are the drugs that will be coming out through saliva and sweat? One is lithium, potassium iodide and rifampicin. Next, milk in the sense through breast. What are the things which will be excreted? Mostly lipid soluble drugs. Why? Because in milk we'll have fat. So easily lipid soluble drugs can be bound to that and they can be eliminated through the milk. And next we have clearance. Clearance in the sense the drug which will be completely removed in a specific time. Specific time in the sense, suppose when we talk about 2 hours or 3 hours, like how much amount of drug has been eliminated, that we call it as clearance. But complete removal has to occur. It's not the partial removal of the drug, it is the complete removal. Okay. So it can be defined as what? Theoretical volume of the plasma from which drug is completely removed. So from plasma, how much amount of drug has been eliminated in a particular time or a specific time, we call it as clearance. So clearance can be given in the formula like CL is rate of elimination by plasma concentration. Next we have T half. T half is the time taken for reduction of the plasma concentration of the drug to half of its original value. So suppose when I say that now at present I have 50% of the drug available in my body. Now after half an hour or 1 hour it has become 25%. You imagine 50% ఉండే 25% అయింది. సో టీ హాఫ్ అంటే ఏంటి? ఉన్న వాల్యూని హాఫ్ చేయడం, దానికి ఎంత టైం పట్టింది అనేది ప్లాస్మా హాఫ్ లైఫ్. ఓకే, దట్ వీ కాల్ ఇట్ as half life. Is it clear for all everyone? This is pharmacokinetics of the drug. Is everyone clear? Yes, ma'am. Okay, madam. So, which book are all refer or all you everyone referring? మీరు ఏం బుక్ చదువుతున్నారు ఫార్మకాలజీకి? ఏం బుక్ రిఫర్ చేస్తున్నారు నాన్న ఫార్మకాలజీ చదవడానికి? ప్రజెంట్ ఏం బుక్ లేదు మ్యామ్. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? ఏమైనా బిట్స్ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా? ఆన్లైనే చేస్తున్నాం మ్యామ్. అది బుక్ మ్యామ్ చెప్తారన్నారు, ఇంకా ఏం చెప్పలే. ఓకే, ఏం చెప్పలేదా? ఏం చెప్పలే. గ్రూప్ లో పంపుతాన్నారా? ఇంకా మీరు ఏ పంపలే. గ్రూప్ లో ఉన్నారు నాన్న? ఒకసారి చెప్తారా నాకు? ఒక్క నిమిషం చెప్తే నేను ఇవాళ ఈవినింగ్ వరకు నేను మీకు ఏదైనా బుక్ రిఫర్ చేస్తాను. ఇందులో ఉన్నారా మీరు? నెన్ ఫార్మా అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో ఉన్నారా మీరు? ఎందులో ఉన్నారు మీరు? మీ నంబర్ చెప్పండి ఎవరిదన్నా. 7799 7799
नहीं नहीं sorry ma'am 6281 6281 అది కూడా 8 లేదు, అది కూడా 6 లేదు. సరే, లేదు నేను మీ గ్రూప్ ఏమన్నా ఉన్నదా మీది ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్? ఏం లేదు మ్యామ్ జస్ట్ బాలా మ్యామ్ నెంబర్ ఉంది అంతే. సరే, ఇప్పుడు మీ 4 మెంబర్స్కి ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేస్తాను. ఫామ్ చేసి చేసి నేను బుక్స్ లేదా ఏదైనా అసైన్మెంట్ అందులో పెట్టేది పెడతాను, మీరు సాల్వ్ చేయండి రెగ్యులర్గా. ఓకే సరేనా? మ్యామ్ ఇంకా ఎందుకంటే మనకి డేస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఎంత తొందరగా ఎన్ని బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, తొందరగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో కూడా. ఎందుకంటే ఫార్మసీనే కాబట్టి అంత ప్రాబ్లం ఉండదు, బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ మెనీ డ్రగ్స్ టు ప్రాక్టీస్. ma'am దాని today సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. whatever you have used like this slide right PDF, please send me that also ma'am because I have joined the late class like Acha, 11. acha, okay, fine, fine. I will definitely send you by evening. Let me first form a group. I Okay. will write your Is it your names. first class ma'am today's? No, this is my second class actually. Ma'am, so can you do one thing? Please, can we send like first class PDF also? Yeah, sure. I will send the notes which is related to that. Okay. Whatever Because is this is there, the I'll. first class of mine. Okay, okay, fine, fine. So, what are you doing at present? Me, I have done with my master's, ma'am. M pharmacy, Acha, which specialization are you? pharmaceutics. Sutix. Okay, okay, Yes. fine, fine. Okay. So, the remaining three, what all you are studying, ma? Uh, Karuna, what are you B.Pharm. studying? మ్యామ్ బీ ఫార్మసీ మ్యామ్. చదువుతున్నావా? కంప్లీటెడ్. అయిపోయిందా? అయిపోయింది మ్యామ్. ఎప్పుడు అయిపోయింది బీ ఫార్మా? 19 మ్యామ్. 19లో అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేసావు? ఇంట్లోనే ఉన్నాను మ్యామ్. ఇంట్లోనే ఉన్నావా? ఓకే, ఓకే. ఎంఫామ్లో జాయిన్ అవ్వలేదా? ఏదైనా జాబ్ కానీ ఎంఫామ్ కానీ జాయిన్ అయ్యావా? జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను మ్యామ్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సందీప్ B.Pharm complete, madam. ఎప్పుడైపోయింది బీ ఫార్మా? 14. 14లోనా? మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? Pharma industry లో జాబ్ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడ? ఎలిమినేడు. ఫిలిం నగరా, కరీంనగరా? ఇక్కడ చిట్యాల దగ్గర. చిట్యాల. ఓకే. ఎంఫామ్ చేసావా నువ్వు? చేయలే మేడం. బీఫామ్తోనే వెళ్ళిపోయావా? ఓకే, ఓకే. ఓకే, ఓకే. ఇతను ఎవరు? సురేష్. సురేష్, ఆర్ యూ దేర్? Going, coming, leaving the meeting in between. What are you doing at present? Suresh, I am asking you. You have raised your hand, right? Presently, I am studying. What are you studying? You unmute yourself and speak. Acha, you are in study hall. Fine. And Rabba, what Rabba is doing? Yes, ma'am. Ma'am, I have been doing a job in Amazon from work from home. That, Amazon. yeah, Okay. that What is you have completed? Like talking about academics. yeah, that is totally non. That's not my field actually. That was non-tech job I was doing, but I have done with my masters in recent last year. M pharmacy, What is your specialization? pharmaceutics. Just now I've said right. From Acha. From which college you have done? From Nalgonda district, ma'am. Swami Ramananda Tirtha Okay, Institute of okay. Pharmacy. అచ్చా, అచ్చా, ఓకే. సుమా, మ్యామ్ అమ్మా ఏం చదువుతున్నావు నాన్న నువ్వు ఇప్పుడు? బీఫామ్ అయిపోయింది మ్యామ్ రీసెంట్లీ. రీసెంట్ అంటే 24 పాస్డ్ అవుటా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఓకే. Ma'am, పైథాన్ కోడింగ్ కూడా దీనికి కంప్లీట్ చేశాను మ్యామ్. ఇప్పుడు ఎంఫామ్కి అప్లై చేస్తున్నావా? చేశాను మ్యామ్. చేసావా? ఓకే. వచ్చిందా సీట్? ఎక్కడ వచ్చింది? సంస్కృతి కాలేజ్ మ్యామ్, గట్కేసర్. సంస్కృతియా? అవును ఓకే. మ్యామ్. మ్యామ్ ఈ ఎగ్జామ్తో అంటే ఏ జాబ్స్ వస్తుంది మ్యామ్? లైక్ గ్రేడ్ 2 ఇది ఏంటి ఇది అసలు? ఫార్మసిస్ట్ యాక్చువల్గా. యూ విల్ బీ గోయింగ్ విత్ డిస్పెన్సింగ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, బట్ ఓకే, యూ విల్ బీ అండర్ grade 2. It's not like grade 4 or grade 5 like that. ఓకే, Like nice level only we can say. Even the pay will be very good.
It may even go up to 70-80K like that. Okay, so it government job? Yes, it's government only. Okay, government job. Government only, but see that you all will have the PCI registered Yes, certificate. yes. అందరికి ఉందా ఇక్కడ? ఉంది మేడం. అప్లై చేసేసారా మరి? ఉంది మేడం. అప్లై చేశారా అందరూ అంటున్నా. చేసినాం మేడం. ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా పెట్టారా? నాకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మేడం హాస్పిటల్లో. ఓకే ఓకే, సరే అట్లీస్ట్ సబ్జెక్ట్ పరంగానన్నా మొత్తం కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి. ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా. థియరీ అందరికి వస్తుంది కానీ బిట్స్ మనకి రావు. ఆ బిట్స్ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము. అయితే మ్యామ్ ఇది జాబ్ హాస్పిటల్స్ లో వస్తుందా? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో లేకపోతే ఎట్లా? నాకు అర్థం కావట్లేదు. గవర్నమెంట్ అంటే లైక్ మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఒకటి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, అట్లా మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో మనం ప్రిఫరెన్సెస్ పెట్టుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే లైక్ గవర్నమెంట్లోనే మనకి డిస్పెన్సింగ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అనమాట. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనే ఒకటి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇచ్చారు కదా మనకి. అట్లా మళ్ళీ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే మొత్తం టోటల్ గవర్నమెంట్, బట్ యూనిట్ గో విత్ డిస్పెన్సింగ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. మ్యామ్ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకి 20 మార్క్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి కదా మ్యామ్? కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకా అంటే యాడ్ అవుతున్నాయి అంటే మరి వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ పరంగా మరి నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అనేది మనకు తెలియదు. ఇంకోటి ఏజ్ క్రైటీరియా ఉంది, మళ్ళీ మనకి రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి. అట్లా మనది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఇక ముందుకెళ్ళాలి హోప్ పెట్టుకొని. తెలంగాణలోనే దొరుకుతుందా మ్యామ్ లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ తెలంగాణ? తెలంగాణనే ఇది మొత్తం ఇప్పుడు మొత్తం తెలంగాణనే. బట్ మీకు అందరికి ఇప్పుడు లోకల్ ఇది ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్కి ఇన్ని పోస్టులు అని ఉన్నాయి. మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 80 క్వశ్చన్స్ అవి. అంటే మనకి 80 మార్క్స్ కదా, రిటర్న్ 80, 20 ఏమో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మార్క్స్ ఇస్తారు. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మ్యామ్ హాస్పిటల్స్లో మనం చేసి ఉండాలి ఏదన్నా, లైక్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో అయినా నాన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లోనైనా మనకు డిస్పెన్సింగ్ చేసినట్టు ఎక్స్పీరియన్స్ మినిమం 6 months ఉండాలి. అయితే అది ఎప్పుడు చూపించాలి మేడం? అది ఇప్పుడు అప్లై చేసేటప్పుడు పెట్టాలి, మళ్ళీ వెరిఫికేషన్లో కూడా చూపించాలి మనం. అప్లై చేసేటప్పుడు ఎక్కడ కనిపించలే కదా మ్యామ్? అది లేదా? అయితే మరి అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది, ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది మనకు ఉంటే అప్లోడ్ చేస్తాం, లేకపోతే లేదు అంతే. అందరికి ఉందా అది ఆప్షన్? అందరికి ఉంటుంది, అప్లై చేసే వాళ్ళు అందరికి ఉంటుంది. అయితే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ పెట్టొచ్చు కదా మేడం? ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యావు నువ్వు? ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేసి ఉండాలి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లేదు మేడం, నాకడ ప్రైవేట్ ఒకది హాస్పిటల్ ఉంది, అందులో ఫార్మసీది నాకడ సర్టిఫికేట్ ఉంది. అయితే అది పెట్టొచ్చా? ఏ హాస్పిటల్లో చేసావు నువ్వు? పాలిక్యూర్ అని ఒక హాస్పిటల్ ఉంది మేడం, ఆ ఫార్మసీలో. ఎక్కడ అది పాలిక్యూర్? ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ మాకు చాలా ఎంత వాల్యుబుల్ అనమాట. మీరు కామెంట్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.